Ok, dan gaan we verder. On continue directement avec Noukies. Et eux, ils ont participé au tremplin AI de Digital Wallonia. Voilà, het staat hier al naast mij. Amaury Gilliot, CEO van Noukies. Hi everyone. So I'm the CEO of Noukies. Who here knows Noukies? Okay, so that's nice to hear. A lot of hands. As mentioned, in the past year, we did the Tremplin AI project with a company called Agilitique. It's a Belgian AI specialist. They have one representative here in the audience today. So if you have any more technical questions, we will probably be able to help you out. I'll start with a brief intro of the company, but I'm glad to hear that most of you already know the company. We'll walk you through our biggest challenge and how Agilitique and the Tremplin AI project helped us solve our issues, or at least some of them. The main issue with us was retention, and I'll explain to you why that's the case. So Noukies, just to go back a couple of years, 31 years, if I'm not mistaken. Amtoys was founded in 1992. It was renamed to Noukies later, and in '96 we created the Noukies brand. Noukies is still a Belgian family business, and today we create plush toys, nursery items, and clothing from 0 to 8 years old. How was Noukies founded? If you see the picture on the top right, that's how plush toys looked like beginning of the 90s. When I was born in '91, my mother and my dad, pictured here, did not find a plush toy that I would like. And the problem with the plush toys back in the day was that they had long pile, hard eyes, and they weren't soft at all. And my parents thought maybe we can do better. And so that's when their search for the perfect plush toy started, back in '92. After a couple of years of import-export, they thought they knew what to do to create that perfect plush toy. And so in '96, they created that plush toy. They created the Noukies brand, and the characteristics of the plush toy was that it had to be extremely soft. It had to have short pile, short hairs, because it's a lot more hygienic, because as the parents in the audience know, babies put everything in their mouth. And so plush toys with long hair in the mouth, it's not a good thing. And it had to be of high quality. They had to be very durable, because what a baby does to their plush toys, it can be horrific for the plush toy, and a few years later, you can barely recognize what animal it was. And so we invented the fabric veloudou, which is a specific fabric that Noukies created, and it obviously comes from the French velours and doux. Where are we today? We still produce those three product categories. So plush toys, nursery items, we're talking about blankets, sleeping bags, and other accessories, and clothing. We have 3 distribution channels today. Our historic distribution channel is wholesale. When I'm talking about wholesale, is we sell to specialized resellers. That can be an independent store down the street. It can be big store chains in Belgium like Dream Baby, Orchestra, Baby Kid, or it can be pure internet players like Amazon, for instance. Our second distribution channel is retail. We have our own stores. We have 5 own stores today. They're not franchises. They're all Noukies stores, and we employ the people that work in it. And in 2015, we launched Noukies.com. What interests us here is the second and third distribution channel, because we're talking about how to retain our customer longer. That's our main issue. And in our wholesale channel, since we sell to resellers, we do not have the customer data. The wholesaler keeps all the data for himself. But in our own stores and on our e-commerce, obviously we have access to all the data. What's our main challenge in those 2 distribution channels, and for the baby industry in general,
is that we can only sell to our customer while the child has a certain age. We start selling right before the child is born because you have to prepare the bedroom. And most of the revenue is spent between 0 and 1 years old in our product category. It can go up to 5, 6 years old, but the time we have to make our revenue is very short. And so it's very important for us to maximize the revenue during that period. Because we can try to convince someone to buy a plush toy when they're 10, 15, 20 years old. It'll work sometimes, but it's not going to be most of the revenue. Our customers are extremely different. Noukies, since the beginning, is a premium brand, and we focus a lot on gift givers. Gift givers can have a lot of different profiles. They can be grandmothers, they can be 15 years old, they can be 65 years old, they can be cousins, they can be colleagues. There's a lot of different customers. And obviously, the young mother or the future mother is the most important person, but the person that actually buys the item, they can come from everywhere. And for us to make sense of one customer, to have one profile, it's very complicated. We tend to make wrong assumptions when we look at who our customer is. What we noticed is that quite often it's the young mother that makes the decision of what to buy, but she's not always the person who's actually paying. She can be the one that decides, but it's her sister that buys, it's her mother that buys, and so we need to take a lot of different people into account when a purchase is made. Another challenge is that we gain customers every day. That's a good thing, because babies are born every single day. Unfortunately, less and less in our countries, but they're still born every day, and so we gain customers every day. The problem with that is that we also lose customers every day, because when the child is 5, 6, 7 years old, we can't do anything with them anymore. We have to wait till the next child. And so we're talking about retention. Retention is the most important part with us. The young mother or the person that will buy for a baby will buy our products probably every 2 to 3 weeks during the first months, because there's so much stuff that is needed. Our challenge is they have to come to us and not someone else. And they can easily go from one brand to another. There's a lot of different options, a lot of different stores. And so our goal is for them to come to us. We have a lot of data, like a lot of companies. We have a lot of data. These are just a few of the platforms that we have. We have ratings, transactions, social media interactions, emailings. We have a lot of different stuff. All of that is very interesting, but for us, it's very hard to make sense of all that information. It's very hard, first of all, to link all the information to one customer, and making sense of all that data is very hard for us. And it's not a core competency Noukies has. We're not competent enough in that. That's where we need specialist companies like Agilitique, and that's where the Tremplin AI project really makes sense for us. So as I said, Agilitique based in La Hulpe, not too far away from here. Our goal with them was to develop an algorithm that would allow us to predict churn. So when the customer would leave, or at least predict which customers would leave, and to prevent that by launching proactive marketing campaigns. So the first step was to build the churn model, which would be the most important, then the marketing campaigns, and our ultimate goal was to build cluster of customer profiles. And those different clusters would help us build specific marketing campaigns to retain them longer. During the partnership, we were very close to them. We had interactions almost every single day. We've heard it this morning before. Data is very important, but data without context can lead to very wrong results or just wrong interpretations. And so we spent a lot of time just exchanging on what our business was, because the agency was very good in analyzing data, but we were good, or at least I hope, at our business, and we knew we had some experience.
And so after initial analysis, we found out that 75% of our clients did not come back after the first purchase. So there was a lot to be gained there. Only 25% of our customers would come back, would make a second purchase. The limit we set was 6 months. We assumed that if a customer did not come back a second time within 6 months, that the customer was gone. The model would predict 30 days after the first purchase if the customer would come back or not. Throughout, while Agilitic was building the algorithm and the model, 97 variables were used. So we had a lot of information about the customer. We had a birthday, what they purchased, how they purchased, which store. We had a lot of different data, but 15 variables were decisive. And here I list the different variables that were decisive. I'm not going to go over all of them, but it leads to some interesting observations. At Noukies, we have a program called Noukies Prime, which is lightly inspired from Amazon, as most of you know. It's very similar. It's a subscription model. You pay once per year, and you get discounts throughout the year. The first observation is that a customer who subscribed to Noukies Prime is more likely to come back. That's quite obvious. A customer who fills in his address and phone number is also more likely to come back, because someone that goes through the effort of giving us or a store seller their address and phone number, it's someone that makes more effort, that wants a closer link to the company. And the more items a customer buys, the more likely he or she will come back. Those three observations are quite obvious, logical, we can say. But some of them were very surprising. Transaction amount was not a significant variable. Whether a customer would spend 50 euros or 500 euros, that was not a good indicator of whether they would come back or not. And that was very interesting because we would assume the opposite. The more items were reimbursed, the more likely a customer would come back. So the customers with the most returns would tend to come back. That has to be, we have to dig deeper, obviously, into that observation, but it's very interesting that customer returns can be a big leverage for the customer to come back. Maybe they feel safer, maybe they're going to buy more knowing that our service is good, if it's good. And finally, observation that shifted a part of the company strategy is that the pyjama is a product category that generates the best retention. Most of the people here that knew Noukies, you probably know us because of the plush toys. Correct me if I'm wrong, but usually that's what people know us for. But pyjama is actually one of our biggest categories in revenue, but especially in retention. It also makes sense because as a parent, you need to buy a lot of pyjamas. You're never going to buy as many plush toys as you're going to buy pyjamas. But in the analysis, this was obvious. And this led us to focus a lot on pyjamas in all our campaigns. And so now, what do we do with that? We had some observations, but what we were really looking for was the customer score. The output of the model would be a customer score. We would score all the customers. The higher their score, the more likely they were to come back. And for the next steps, to implement marketing campaigns, we decided to focus on the middle 50% of the scores. The reason why we didn't focus on the top 25% is that we assumed they'll come back anyways, so it's not our priority to make them come back. We could invest in them, make sure they spend more, etc., but that was not our priority at this point. We also assumed that the bottom 25% were just going to be way too expensive to reach. Maybe in those bottom 25%, you have the cousin that will buy one present and will not come back. Doing marketing campaigns for them, reaching those people would be very expensive and might not be profitable. And so we decided to go for the middle 50%, where we find the most opportunity. And then we launched several campaigns. The main campaigns we launched, were regarding Noukies Prime. Everywhere we would focus a lot more on Noukies Prime.
more emailings, putting Nookies Prime and giving all the Nookies Prime advantages. It had to be more obvious on our website. Every time a customer would purchase on our website, they got an email. In the transaction email, we would talk about Nookies Prime, what are the benefits, etc. And as I've already mentioned, more focus on the pajamas in all our distribution channels. This led us to a big marketing campaign that we do with Baby Boom. Baby Boom is a company that gives out a free gift bag to all future mothers in Belgium. In that gift bag, you have a QR code. If you sign up to Baby Boom and Nookies, you get a free pajama. Our bet with that campaign is that we give one free pajama. They have to pay for a transport cost, which is $4.99. And so our bet was that with that one free pajama, they like it so much that they come back and buy a lot more. So that's in a nutshell what we did until now. Unfortunately, we had to stop the process because last year we migrated from old ERP to Odoo. And as some of you know that do a migration like that, it puts a lot of strain, a lot of stress on the employees, on the company. And so right now it's in standby. And so we haven't gotten yet to the clustering. And we haven't finalized all the marketing campaigns that we had planned with Agilitic. What we learned throughout that whole process is the dialogue between us and the AI specialist is so important. I've already mentioned it, but it's really important. A lot of our assumptions were proven wrong by data. For AI to work well, you need a lot of data, or the project needs to be worth it. Today, since this morning, we talked a lot about how AI can help. We didn't talk about the cost of AI. We didn't talk about the cost of implementing it, the cost of hiring people, the cost of working with people. That, in my opinion, is very important when we decide to go for it. We're a small company. We don't have unlimited budget. And so working with AI, yes, obviously, we know it can help, but it has to be profitable as well. We cannot hire 2, 3, 4 data scientists and let them do their thing. And so how we work with AI and how we try to implement with AI is we try to look for competencies or solutions outside our company. Another aspect where we work with AI is the recommendation tools that you have on our web shop. So if you're on a product page and it's going to say, I think you should buy this, I think you should buy that. We talked about it this morning, I think. It's another company that sells us that solution. And so it's a membership, it's a subscription service that we pay every single month. And so we do not have all the AI investments that they have. And in my opinion, that's one of the most important parts of implementing AI in a small company that does not have unlimited budget, is work with actors and partners that can help you reduce the cost. That's it for me. Thanks for your attention. Merci Amaury. Ik denk dat het belangrijk is wat Amaury net vertelde. Hij staat dagelijks in het werkveld en effectief, wanneer de budgetten en dergelijke lager zijn, laat u helpen, begeleiden. Ik denk dat het dan belangrijk is en dat je natuurlijk ook, het moet rendabel zijn. Ik denk dat we daar ook wel allemaal achter staan. Ça doit être rentable. Donc merci pour les insights. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Amaury? Yes, je peux lancer? Hoppa. Oula. Elle joue au rugby, je pense. Ok, d'abord merci pour la présentation. Peut-être d'abord, justement, l'objectif qui me paraît très chouette d'essayer d'identifier des clusters de clients. À combien de clusters vous êtes arrivés? Justement, on n'a pas terminé la phase du clustering parce que là, on est en stand-by et on est en train de migrer vers un nouveau système informatique. Et donc là, on est au milieu de la phase 2 où on est en train de lancer plusieurs campagnes de marketing. Et avec ces données-là, une fois qu'on reprend le projet, on va établir les clusters. Mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé au cluster. Mais vous avez une idée de grandeur, plus ou moins, ou
J'imagine qu'il ne peut pas y en avoir 2000. Non, pour nous, vu la taille de notre entreprise et les catégories de produits qu'on vend, etc., nous, on se dit maximum 3-4 clusters. 5 grands max, mais avec 10 clusters, toutes les campagnes marketing qu'on va devoir faire, c'est beaucoup trop de travail aussi. Ouais. Si on doit faire des emails spécifiques, des lettres spécifiques, des actions spécifiques pour tout le monde, avec 10 clusters, on ne va pas s'en sortir. Et donc, je dirais que l'objectif, ça serait plutôt de rester à 3. Mais généralement, on a du mal à choisir. Et donc, il y en a un ou deux qui vont arriver en plus, quoi. J'ai encore une autre petite question. Donc, effectivement, vous êtes parti sur 97 variables. Vous en avez identifié 15 décisives. C'est quoi les 3-4 principales vraiment mais je peux vous les montrer ici. C'est assez petit, je suis pas parfait. Donc la première variable, c'est le client est devenu Prime dans les 30 jours. Donc c'est notre programme Prime. La deuxième, c'est il a une adresse complète. Donc une adresse physique complète. La troisième, c'est simplement avoir le code postal. Après, on est dans le nombre d'articles achetés. Donc dans la première transaction, combien d'articles a-t-il acheté ? Après, on a le numéro de téléphone. Après, on a le fait que les clients aient fait une transaction en ligne. Ça augmente la rétention, ou en tout cas, c'est une bonne variable. Et après, on a, comme je disais, la quantité d'articles remboursés. Qu'est-ce qu'on a encore ? Là, il y a une variable qui me paraît un peu bizarre, incomplete amount. Donc, vous voyez, parfois, on sort des données, et, on ne comprend pas trop ce qu'il nous sort. Okay. Le client a renseigné le nombre d'enfants qu'il a. Et donc, en gros, ce que nous, on voit surtout sur les premières variables, c'est qu'au plus un profil est complété, au plus c'est un client qu'il faut chouchouter parce qu'il nous a donné son adresse, il nous a donné son numéro de téléphone, il nous a donné le nom de ses enfants, les anniversaires. Évidemment, on fait des actions anniversaires pour pousser le client à nous donner ces données, mais au plus de données le client est prêt à nous donner, au plus longtemps il est prêt à rester. Ce qui paraît logique, mais c'est mieux quand les données nous le montrent, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Pas de souci. Yes. Vous pouvez lancer le dé. Dommage, c'est pas fort. Oui. Merci pour le témoignage. Moi, j'ai une question. Comment ça se fait que vous n'avez pas cherché un prestataire qui utilise l'IA pour vous donner des idées d'extension du business model? Je pense par exemple à tous les articles de toilettes pour les enfants under 12, puisque ce qui fait vraiment votre valeur ajoutée, c'est la douceur des plush toys qui se retrouvent dans les pyjamas, mais qui pourraient se retrouver dans les peignoirs, dans les gants de toilette, dans les essuies, etc. Et donc je suis étonnée, si vous voulez, que tout ce qu'on montre ici est fort centré sur process automation et pas sur l'automatisation du benchmark. En fait, l'objectif du projet ici, il y avait un goal principal, c'était la rétention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle dans tout plein d'autres départements ou d'autres problématiques, mais l'objectif ici, c'était vraiment l'augmentation de la rétention parce qu'on estimait que ça, c'était le point le plus important. Et donc, oui, on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour définir quels nouveaux produits on peut développer, etc. Je pense que c'est une très bonne idée. Ici, on devait juste se cantonner à un seul objectif. Voilà. Merci. Ok, c'est bien, il y a des questions. Là ou là, tu peux aller droit devant ou à côté. Fanny ? Ok, on va encore répondre à ces deux questions. Yes. Oui, moi j'avais une question sur les variables qui ont été choisies. Il y a énormément de recherches qui est faite dans le marketing sur ce sujet depuis des années. Est-ce que les variables qui ont été sélectionnées, c'était simplement sur des bases de données que vous aviez déjà et vous avez fait des tests, ou alors vous êtes allé voir dans de la recherche pour pouvoir éventuellement alimenter vos bases de données pour les compléter, avoir des nouvelles variables? En fait, les variables, donc les 97 variables qui ont été utilisées par le modèle, c'est les variables qu'on avait déjà. Et donc, on n'a pas fait de recherche par rapport à ça, dans le sens où on ne pouvait que travailler avec les données qu'on avait déjà. On ne pouvait pas créer de la donnée en plus. Et donc, les 97 variables, c'est de l'information qu'on avait déjà, c'est un historique qu'on avait déjà.
si on décidait d'alimenter les données ou d'aller chercher plus de données, malheureusement, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et donc ici, on devait travailler... Bon, décidément, ils veulent te tuer. Hein. Et donc ça, c'est les 97 variables, c'est tout simplement des variables... C'est pas spécialement des variables qu'on a choisies, on leur a donné tout ce qu'on avait. Et donc, ils ont intégré toutes ces variables dans le modèle. Et les 15 variables décisives, c'est le modèle qui les a sorties, entre guillemets. Il y a Albert qui veut peut-être rajouter quelque chose. Donc, Albert de Race est une des personnes de Agilitic. Donc, si vous avez des questions spécifiques pour Agilitic, n'hésitez pas. Parfait. Je vais en profiter pour apporter peut-être aussi un élément de réponse et en complément. Il faut mettre le dé près de vous, monsieur. Le dé est un micro. Ah bon. Oui. Voilà, je vais en profiter peut-être pour apporter un élément de réponse. Effectivement, comme l'a dit Amaury, on a construit le modèle ici sur une centaine de variables. Ça n'empêche qu'effectivement, on est maintenant en capacité, grâce à quelque chose que vous connaissez qui s'appelle l'open data, d'enrichir encore ces modèles grâce à de l'information qui n'est du coup pas personnelle, mais on est en capacité, par exemple, sur un code postal, à rajouter des informations telles que le revenu médian sur ce code postal, ou même un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle un code INS. Et donc, de plus en plus, c'est un travail, donc, comme je le disais, qui n'est évidemment pas fini, mais on peut encore affiner, enrichir le score avec des informations, évidemment, on ne va pas se mentir, la plupart des informations qui sont discriminantes proviennent des bases du client. C'est d'abord des informations transactionnelles auxquelles on rajoute des informations relationnelles. Vous voyez ici que finalement, le taux d'engagement traduit par la complétude du profil est un critère qui remonte dans le modèle. Troisième chose, évidemment, c'est tout ce qui est la base opérationnelle. On l'a mesuré ici avec l'analyse des tickets Zendesk de plainte ou de questionnement ou ce genre de choses. Et le quatrième, enfin, c'est le signalétique. Mais on est très surpris de voir que ces informations signalétiques ou personnelles pèsent de moins en moins lourd dans les modèles. Donc c'est surtout les trois premiers j'ai envie de dire, buckets qui ont du poids. Voilà. Ok, je pense qu'il y a encore une question. Oui. Oula, attention. On est assuré, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez souligné tout au début que vous aviez 3 canaux de vente qui sont assez différents, auxquels le consommateur peut très bien passer d'un canal à un autre. Ces canaux génèrent en input des données qui sont progressivement plus riches. Si vous travaillez avec un revendeur, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Avec vos propres magasins, un peu plus. Et en ligne, vous avez beaucoup plus d'informations parmi les variables que vous avez. Et je voulais savoir un petit peu comment vous avez pu redresser le biais qu'il pourrait avoir, par exemple, une information comme le code postal que vous avez dans certains canaux, vous n'aurez pas du tout dans l'autre. Est-ce que ça n'engendre pas un biais, justement, parce qu'il y a un comportement multicanal qui peut être fait par le consommateur, et donc des informations que vous ne pouvez pas forcément repérer, qu'un consommateur a peut-être acheté chez un revendeur et puis après acheté en ligne? Ou alors avez-vous un moyen pour tracer, que vous avez utilisé pour pouvoir pour pouvoir justement analyser ce phénomène de rétention qui pourrait peut-être passer en dessous du radar avec ces chiffres? Alors, le canal de distribution des revendeurs, donc le wholesale, dans ce projet, on ne l'a pas du tout utilisé. Justement pour cette raison-là, on n'a pas de données. Les données qu'on a pour un revendeur, c'est il a commandé 2000, 3000 euros pour alimenter son magasin. On sait où est son magasin, on ne sait pas quand il a vendu quel produit, à quelle personne, donc on ne sait absolument, rien. Vous n'avez pas utilisé une action de promotion de code promo, par exemple, On aimerait, mais ce n'est pas facile de convaincre les wholesalers de nous partager l'information. Mais j'aimerais bien, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution, malheureusement. Et c'est clair que quand on prend le code postal, il y a un biais dans le sens où toutes les transactions e-commerce, forcément, elles ont un code postal, puisqu'on doit la livrer, on a l'adresse de livraison complète. Et ça, on ne l'a pas pris en compte dans les transactions retail, parce que dans les transactions retail, on part aussi du principe qu'on a le code postal de chaque magasin. Et donc, on part du principe où on a présumé
qu'une grande partie des transactions étaient liées à ce code postal-là ou les codes postaux dans une certaine région. Et donc, on est parti du principe que le biais n'allait pas être significatif, sachant qu'en plus, en magasin, on a un taux de rattachement de 85%. C'est-à-dire que 85% des transactions qui sont faites en magasin sont liées à un profil client. Et donc, on a estimé que c'était assez bon, assez important pour pas que ça impacte les résultats. Ok, je pense que c'était clair. Merci à Amaury, applaudissements pour lui. Merci. Voilà.